Hello and welcome to a brand new program of Herald TV titled Citizen Herald. A citizen is basically the sounding board of democracy, and through their actions the citizen highlight many issues which need the attention of the government. If the government claims to deliver good governance, then the government is obliged to sit up and listen. Each week in this program, Citizen Herald, we will be showcasing the activities of citizens around various issues. We will bring them to Herald TV, and after they have highlighted this issue in our sister concern Herald, we will showcase a broader discussion in this program on Herald TV. Today I have with me Mr. Arvind Miskita, who is from Colva and who has highlighted the issue pertaining to the Colva Creek. Mr. Miskita, welcome to the program. Thank you. So, on 30th of January, you had published or you had sent to the Voice of Goa Herald a letter regarding this issue of the Colva Creek, and the letter read, "Cleaning Colva Creek must be local MLA's top priority." Now, before we get into the issue proper, I'd like to introduce Mr. Miskita, that he is an e-commerce professional and he does consultancy, and he spent part of his time in the Middle East, especially earlier part of his studies, and also he worked in the Middle East extensively. Nowadays he spends 90% of his time in Goa. Now, Mr. Arvind Miskita, what is that which motivates you? This would be a question, because there are so many citizens. Some citizens are sensitive to public issues, they highlight. What motivates you to take up public issues? Thank you for having me here. So, this motivation or this desire actually started when I was a child. Okay. Whenever I used to come down on holidays from Kuwait, there was always this kind of, in a bell or something. Yeah. But then, of course, through career and through business and all that, I was traveling all across the world. And one thing I saw out there, a lot of best practices, how those governments really take care of the people, the places. And I was just very happy with that, living abroad, and that was all good. Yeah. But the moment I started coming to Goa and enjoying what Goa had to offer on my holidays, at one point of time, I realized there's a lot of things beyond that which needs to be addressed. And that's where I said, this is what I need to do. So I said, why don't I share what I've learned abroad in various forms back home here in Goa? Okay. And I felt it was more fulfilling to do that for me. Thank you. And large parts of Goa are still idyllic and very beautiful, and that is the reason why when people travel outside and they come back to Goa, they want to preserve this, because they don't want Goa to be destroyed by concretization or destruction of the natural resources. So, in your letter to the Voice of Goa Herald, you had mentioned that Colva has the longest beach in Goa, but it also has now for a long time a very filthy creek, which is actually spoiling the beauty of Colva. And you have made a remark saying that various MLAs who have been be elected to the Goa Assembly have not done much in order to save this, and they have failed miserably. And you have also mentioned that the fault lies with the people for electing such people who don't do anything, especially about the natural resources. Now, let us get to to those of our citizens who don't know about the issue. Let us get down to briefly highlighting the history of this issue. Okay, thank you. So I did a lot of talking around, first to my father, who is a senior citizen, and a lot of people who are there from Portuguese times, to see where did this track to. Of course, it was built by the Portuguese, and everything was fine even until after liberation, until the restaurants started coming in. So it was in 2009, I believe the first complaint was done to the local NGO called Colva Civic Consumer Forum of a raw sewage
But obviously it didn't happen that time. It was Okay. happening before that. Yeah. And that is what I knew at that time. But every time I would come down to Goa on holidays or on business, it would kept on getting worse and worse. Yeah. And until now, it is, I think, one of the worst times for this the creek. And so much so that there's a lot of development around it. The government has spent crores of rupees in beautification, everything around it, Yeah. except the creek. Yeah. So I would think it has been going at least from 1990 until now. Slowly that creek has been degraded. Yeah. So basically, now you have also got other people to speak about this creek, and let us listen to some of the voices that you have showcased in a short video, which we will play for our audience. Okay. हे कोलवा बिचाचे क्रीक आहा ती इतली पोल्युटेड जाल्ली आहा आनी ती इतली वायट दशेन आहा तेजे चयतलें जाल्यार हिंगा सायडीन जायते हॉटेलां आनीक शॅक्स आहा आनीक थिंगा जे क्रिकाक लागू जाता तेमी हिंगा सगळी घाण घुटान सोडलेली आहा आनीक प्लस आमचे हे गोवोरमेंटाचें एक टॉयलेट आहा तो टॉयलेट हांवें जायते पावटी हायलायट केल्लो आनीक दाखोवन दिल्लें की हे कुसोड रातचे वेळार हे हितून सोडटा म्हूण सगळें वेस्ट मॅटर आनी हे पायप घालून पंप लावन सोडटा आनी ते सब कॉन्ट्रॅक्टाक दिलोल्यान तेचेर कोण तरी बोर घेयना आनीक हांव नाका हे ट्युरिजम मिनिस्टर कितें करता कित्याक हेजेर कांयच बोर घेतलेलो दिश्टी पडना जितली ट्युरिजमाची रिलेटेड हॉटेलां बी आहा ती सगळीं भाड्यान दिलेलीं आहा न्ही आनी गव्हर्मेंट कांयच करूंक सोदिना जेन्ना आमी ल्हानपणी इस्कलां शिकताले गोडी माकुगड आसा 6th स्टँडर्ड or 7th स्टँडर्ड आहलो आसतना हांवें आयकलेलें गोंयांत 2 फेमस बीच आहाय म्हूण एक कलांगूट बीच आनी एक कोलवा बीच कलांगूट बीच फर्स्ट एंड सेकंड इज कोलवा बीच आनी जेन्ना आमकां सुटी पडटाली समर वेकेशनाक आमी कोलवा बीचेर वयताले आनी कोलवा बीचेर अशें न्हू आमकां एक धाकलो सांको मेळटालो आनी ते सांकवा पोंदा आमगे आसलेली कोलयेची हांड जी म्हणटाय आमी कोलवा क्रीक ही कोलवा क्रीक इतुली सोबीत आनी सुंदर म्हणजे इतुली निवड आसलेली आनी थिंग तें उदक देखून इतू क्लीन आसलेलें आनी तें चोयन आम सा खुशालकाय भोगताली पूण आतां ही क्रीक आमगेली कोलये हांड इतुली मेळ जाल्या सो आतां आमी चिंतूंक पडलें एक आम व्हडलो प्रश्न जें खुशालकाय जें भुरगेपणी आम गेलां ती खुशालकाय हे हांडयेचें आम चोयल्या ती आमगे भुरग्यांक मेळटो काय ही खुशालकाय आमगे भुरग्यांक मेळत काय हो टायम आमगे भुरग्यांक मेळत काय पूण आमकां दिसनाय असो कित्याक चोवपाक गेल्यार आमगेली जी आतां कोलये हांड इतू धट्टी जाल्या आनी सगळें मेळ उदक काड्या उदक कोण कितें सोडल्या भाशेन कांय कळना सो आमगेलो एक रिक्वेस्ट आसतो वो आमगे सरकारा कडेन प्लीज केशे भाशेन हांव मागोतां आमगेली ही कोलये हांड जी कोलवा क्रीक म्हणटाय ती निवड दवराय आम चोयले ते भाशेन आमगे भुरग्यांकूय चोयन दी आनी तेय खुशाल जावं कित्याक एसोली सोबीतकाय पेडे करूंक जायना जी नॅचरल ब्युटी आहा न्हू देवान दिलोलें तें आमी पेडे करूंक जायना. Now, Arvind, can you tell us what is the main problem with regard to Colva and the Colva Creek and the pollution, and what is the extent of the problem? Okay. What I don't want to go to a macro level, so I don't want to divert from the creek, but I think the Colva Creek is just a window of generally what is happening around in Colva. The extent of the problem is so much now with restaurants and even commercial establishments dumping not only waste but raw sewage into the creek. Okay. Now there's supposed to be a system of controls or the pollution control board by proper licenses, but that is not somehow working. Now obviously I don't have to say that the health hazards of this thing, the tourists who are coming there and swimming in that area, Yeah. and other pollutants which can be released underground to Okay. to the groundwater as well. Okay. So that's one part of the extent. The second part of the thing is, as I mentioned before, I've traveled to many places and I've seen, I would say Colva is one of the exception
in one of the beaches that we have. Yeah. And I've seen people with 10% of our resources doing a lot of things to beautify the area. Yeah. So if we are talking about premiumness, we're also losing economically, Yeah. big time. Yeah. So extent is mainly at, if you want to talk about, is the hygiene and the cleanliness and health hazards, Yeah. the main part. But if we get that sorted, we can also turn this into a huge premium location for South Goa. Okay. Now, the question which arises is, when this is being done so blatantly, and this problem has been existing for a long time, the question which would come to the mind of our viewers would be, who are the polluters and how are they able to get away with this for quite some time? See, if you go to the creek now and you ask the fishermen who are there, and people, they will point to which are the polluters who are polluting into that. So these are basically commercial establishments. Commercial establishment restaurants. Now, I think about 4 or 5 weeks back there was a string of demolitions in Colva, right? And what came out of it was people are operating beyond the scope of what that place is supposed to be. They're not supposed to be opening restaurants in. Now they can argue, Yeah. I've got a licenses from the tourism board, but then I pass it back to the tourism. How did you give licenses to them in Yeah. the first place? Yeah. So if you want me to ask somebody who is responsible for this, I would say the regulations by either the authorities in charge, either the government or the village panchayat, who have not been so strict in not only giving the licenses but ensuring that they are the businesses are operated within the respect to the environment and pollution. Okay. Now basically, you have taken up this issue, and therefore we are showcasing your activity here on this platform, so that the people concerned will take notice. So basically, Citizen Herald is supposed to act as a channel to showcase public issues so that the authorities take action on this. So basically, if you can summarize for us, what are your efforts or what are other NGOs doing on this issue, and what has been the government response, or have you approached the court? What is the where is the issue placed so far? Okay. So my efforts initially were just awareness, either through my writings or speaking to people. A lot of work has been done by an NGO in Colva, and they had filed a writ petition in 2011. Yeah. Okay. The order came out in 2019. That order addresses all the stakeholders: the water resources, the pollution board, the food and safety department, the panchayat, the police, everybody, and each one is tasked out with the director of tourism responsible to make sure all the stakeholders are working in unison. Yeah. The court order was passed in 2019. We are sitting now 3 years ahead. Yeah. We could give an excuse of COVID, but even that, I think there's a bit of delay in that. So my efforts now is, again, credit to the NGOs who are working, is to coordinate with the MLA, who I've been communicating with. I've been also talking on possible solutions, but mostly also the NGOs, because sometimes MLA will do the best he can, but I believe that also the NGOs and people, the Colvinkars, have a big stake in this. Unless they speak up, also putting a pressure, Yeah. and everybody working together, okay, it will be a little of a challenge to do it in time. And now you have obviously, having grappled with this issue, you would know what are the solutions. You also mentioned that the court itself has offered some solutions to this issue, and these you have expressed this idea that these have to be taken up as early as possible to save the water body. Yeah, and I just want to highlight, of course, the NGO has highlighted a lot of things, including the stormwater drains, monitoring of that, surprise check on the restaurants, closing all the peepholes into the body, making sure the STP, until the main STP is connected, the body's STPs are working, and putting a CCTVs to monitor the situation, putting a netted area on the main bridge side so people will not dump garbage. So there's a series of points. So the thing's always there. Now our task is just to make sure those things happen. Okay. So, it was very nice to have you on this program. Thank you. And basically, the effort has been, as I've said quite often,
that Citizen Herald's effort will be to showcase the work of activists who are taking up public issues and bring this before the government, and we expect that the government authorities will take notice. I thank my guest Mr. Arvind Thank you. Mesquita for being on this show and for contributing to the public discourse. Thank you. Thank you. Thank you. आमचे दुसरे पावणे ह्या प्रोग्रामाक सिटीजन हेराल्ड बाब विराज सप्रे आणि ते फोणीचे जावन आसात. वेलकम टू द प्रोग्राम. थँक्यू सर. आता बाब सप्रे आसा ते एक सोशल वर्कर आसा आणि 32 इयर्स तेणी काम केल्लें आसा आणि उदका बद्दल लायटी बद्दल हे इशू तेणी आणि जायते दुसरे इशू ते आमकां सांगतले. हे जायते इशू तेणी घेतलेले आसा लोकांचे खातीर. आता हे फावटी जो आमी इशू घेतले, मेन इशू घेतले तो आसा जानेवारी 30 तारखेर वॉयस ऑफ गोवा हेरल्डान हायलायट केल्लो आमचो एक तो सेक्शन आसा, एक सिटीजन हेरल्ड म्हणून, आनी ताचेर एक आर्टिकल येयल्लें आसा, सेक्लुडेड बोरीम बेतोरा बायपास मार्ड विथ पायल्स ऑफ गार्बेज टर्न्स इनटू आयसोर. आनी ह्या आर्टिकलान सिटीजन हेराल्डाचेर आमी विराज सप्रे बाबाक फिचर केल्लो, म्हणजे तेजे व्यूज कितें आसा पळय त्या ह्या इशूआ बद्दल घेतलेले. आनी हो इशू जो आसा हो रोड सायड गार्बेज डंपिंग. बोरीम बेतोरा बायपास जो आसा, मारगांव बेलगावी नॅशनल हायवे, त्या रस्त्यार कोणूच ना वाटेक. तेका लागून एक लोनली स्पॉट आसा पळय थंय गार्बेज डंप करतात. लोक गाडयांनी वयता, लोक चलून वयता, पूण थंय गार्बेज डंप करता. आनी हेजे बद्दल आमी डिटेल विराज बाबा कडेन घेवया. विराज बाब, आतां हे आतां केदो व्हडलो इशू आनी कसली कसली गार्बेज हिंगा डंप करता? तुम्ही पळयत जर इशू गार्बेजीचो आसा, सगळे तरेचे गार्बेज आसता. इंडस्ट्रियल, बिल्डींग मटेरियल्स आसता, बियर बॉटल्स आसता, प्लास्टीक आसता, आनी लोक जे आतां इटेबल्स आसता जे उरता तेय रस्त्या सायडीन उडयता आनी जेवण उडयता. सो ऑल टायप्स ऑफ A to Z म्हटल्यार जाता. ओके. आनी हो इशू आतां केन्ना सावन तुमी पळयता? आतां कित्याक पयलीं गोंयां म्हणटा ती गार्बेज अशी रोड सायडीक नाल्यार खंय तरी डंप करनाले, खंय शेतांनी उडयता, उदकान उडयता, अशी गार्बेजीचो प्रॉब्लम नासलो. हो इशू आतां तुमी केन्ना सावन फॉलो करता? आय थिंक लास्ट 8 to 10 years आमच्या गोंयान इंडस्ट्रीज आयल्यो. इंडस्ट्री फाटीफाट मायग्रंट्स आयले आनी हांगा जॉबाक लागून आयले. आनी त्या जॉबाक लागून कितें जालें, गोव बायलां कामाक वता, सकाळ फुडें तर ती भायर सरता, अर्ली बॉल भायर पडले. आमचे डोर टू डोर कलेक्शन जालां, पूण तरी पूण त्या कलेक्शनाक लेट येता, ही बेगीन भायर सरता. तर ती कितें करता, वतना वाटेर रोड सायडीर उडयता आनी वता. इजी म्हणटा ती, कित्याक घरा कडेन उरले जाल्यार स्ट्रेट डॉग्स येता आनी ती व्हरता आनी ते सगळ्याक हें करता. सो ऑप्शन ताका एकूच उरता की रोड सायड उडोवपाचें वचपाचें. चडसो लोक म्हणटा तुमी रोड सायड गाडयेन वयता तेन्ना उडयता, मेनली. पण आनीक दुसरी गार्बेज आसता, दुसरो वेस्ट आसता पळय तो फकत कंस्ट्रक्शन वेस्ट तोय हाडून उडयता. कंस्ट्रक्शन वेस्ट बिकॉज कंस्ट्रक्शन कलेक्शन करपाक अजून तरी कांय गव्हर्मेंटान केल्लें ना. सो ते काडटा आनी रस्त्या सायडीन उडयता वता. सगळे घराचे बेड सुद्दां ओल्ड आसता. तूं जर घर रेनोवेट करता, घरांचे कितें ओल्ड आसता ते काडटा काडटा ते रोडा सायडीन उडयता आनी वता. ओके. आनी चडसो कोण कसलो लोक हिंगा गार्बेज उडयता? गार्बेज एक तुमी म्हणलें ते ऑफिस गोवर आहा पळय ते. आनी दुसरे बाकीचे आमचे सगळे कार्पेंटर म्हण, मेजन्स म्हण, हे काडटा काडटा, प्लंबर म्हण, सगळे काडून तुम्ही मुद्दाम नोटेड सगळे गार्बेज आहा, ऑल टायप्स. आनी एक फावटी उडयले म्हणटा दुसरो लोक येवन थंय त्याच जाग्यार उडयता. हय, ते पळयता न्ही बाबा, हांगा उडयला, हांगा उडोवपाचें. दे नो स्पॉट गव्हर्मेंटान दिला कसं दिसता तांकां, हांगा उडयला न्ही चल उडयत वता ते मागीर. ओके. आनी हें आतां पब्लिकान अशें गार्बेज डिस्पोजल कित्याक लागून करता? कित्याक पणजे आमी जाणा आनी तेन्ना आमी हें हायलायट केल्लें की बिन फ्री इन 2003 म्हणून
पेंजे म्युनिसिपालिटीन तेन्ना एक प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आनी ते म्हणटाले की आमी डोर टू डोर कलेक्शन सुरू केल्लें आसा आनी ताका लागून लोक सिटीन गार्बेज डिस्पोज करचे ना पूण ट्युरिस्ट आसा दुसरे लोक दुसऱ्या गांवांतल्यान दुसऱ्या शहरांतल्यान हिंगा येता पणजे येता तेन्ना एक गार्बेज जी आसा ती गार्बेज पब्लीक प्लेसीसांनी उडोवपाचें चालूच उरलें सो फोंड्यां कित्याक लागून हें आतां गार्बेज डिस्पोजल जाता भायर सेम प्रॉब्लम फोंड्या खातीर जालो फोंडेचे आतां भायले लोक येता ट्युरिस्ट येता म्हूण तांचे कडेन सगळे फूड टेबल्स आसता ते खंय उडयतले तांकां आनी ऑप्शन आसना सो पयलीं आमकां फोंड्या आशिल्ले डस्टबीन आशिल्ले आमकां सगळीं पूण ती मागीर आतां ती काडली कोणे डस्टबीन फ्री हें करपाक बिन्स फ्री कितें तरी करपाक लागून तेणी काडली ती उडयलीच ती जर आशिल्ली जाल्यार म्हाका इतलो कचरो रस्त्यार येवपा नाशिल्लो ट्युरिस्टांक आनी ऑप्शन ना वेर दे वील थ्रो ओके आनी तुमी ह्या इशुआचेर कसलें एक्शन घेतलेलें आसा टायम टू टायम आमी हो इशू रेज केला थ्रू हेराल्डो तुमच्या सगळ्या न्यूज हातूंतल्यान आनी प्लस पर्सनली आमी सरपंचाक पंचायतीक कॉन्टेक्ट केल्लो पूण तितलोसो कांय हें मेळना इफेक्ट मेळना 1-2 दीस ते क्लीन करता परत एरिया म्हाज्या मागल्या ओके आनी आतां सद्याक तुमी हिंगा हायलायट केल्लें आसा की ही एरिया जी आसा ही 2 पंचायतीक पडटा ती एक बोरी विलेज पंचायत आनी बेतोडा विलेज पंचायत सो आतां बोरी जावं बेतोडा विलेज पंचायतीन कितें एक्शन घेतलेलें आहा कित्याक ह्या पंचायतीकूय काम करपाक गव्हर्मेंट तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता आनी गव्हर्मेंट तांकां फंड्स दिता सो आतां हे बोरी पंचायतीन आनी बेतोडा पंचायतीन ह्या जाग्या बद्दल कितें केल्लें आसा कांयच केल्लें ना ताणें CCTV लायल्या फक्त CCTV जस्ट फॉर द सेक कारण CCTVचेर जर तुमी एक्शन घेतली स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट घेतलें जाल्यार कोण डेरिंग करिना एकदां जर तुका 5,000 फायन पडली तूं कांय चुरचुरता न्ही तें तूं दुसऱ्या फावटी मिस्टेक करपाक वचना ही सर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट इज लॅकिंग ताका लागून हें रिपीट जाता परत सो तुमी हें सांगून बरें जालें की फायन आतां 5,000 रुपीज फायन आसा पर ऑफेन्स एक फावटी करीत जाल्यार 5,000 फायन पडटा आनी जर पंचायतीन बोरी पंचायत आनी बेतोडा पंचायत ह्या पंचायतीन हेजेर एक्शन घेतलेलें जाल्यार हें बंद जावंक शकता कित्याक ही फायन जी आसा एक फावटी 5,000 पडली जाल्यार ही बरी कडक फायन आसा आनी कोण हिंगा गार्बेज उडयता पळय ते उडोवपाची बंद करतले अशें तुमी म्हणटा ओके आनी फुडें ह्या इशुआचेर कसलें एक्शन घेवपाक जाय तुमकां दिसता आतां पंचायतीन जावं लोकांनी कितें करपाचें कित्याक लोक पंचायतूच रिस्पॉन्सिबल न्हू लोकूय रिस्पॉन्सिबल कित्याक सिटीजन आसा पळय तेच सिटीजन गार्बेज उडयता आनी पब्लीक प्लेस आहा पळय ती घाण करून उडयता सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन आहा एज अ सिटीजन एज अ ह्युमन बींग आमचे हें नेचर सांबाळपाक पयलीं हें आमी दिवपाक जाय बिकॉज इट्स अवर मदर लँड इज अवर मदर आमी जशें घरान सांबाळटा घरान निवळ करता तशेंच रस्त्यारय आमी तें सांबाळपाक जाय जाल्यारूच उरतलें जर म्युनिसिपालिटीन जावं आमचे पंचायत ते वाठारांत जर आतां बिन्स बरी केज बिन्स जर दवरीत जाल्यार म्हाका दिसना हें सगळ्याक स्प्रेड जायत म्हणून ओके सो केज बिन्स आमी आतां परत वापरूंक जाय दिसता एटलीस्ट ऑन द हायवेज कित्याक ट्युरिस्टांक आनी ऑप्शन ना दे वील थ्रो ऑन द रोड ओके आतां तुमकां आतां 32 इयर्स एक्सपिरियन्स आसा सोशल वर्कान आनी तुमी जायते इश्यू घेतलेले आसा कसले इश्यू तुमी डील केल्ले आसा पयलीं आय डील्ड विथ स्पेशली ED डिपार्टमेंटाचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे थोडे कडेन तुमकां डिटेल सांगपाक एक शॉर्टकट जाल्यार एक म्हाज्या सेंट एनीस चर्ची कडेन हें आशिल्लो सर्वीस वायर फ्रॉम दीस रोड टू दॅट रोडा वयल्यान क्रॉस जाताली बट लास्ट 10 इयर्स थंय पोल नाशिल्लो and according to our sources the distance between two poles must be not more than 35 meters but this was more than 50 meters and तांच्यान तो सर्वीस वायर जी बांदलेली ते झाडाक बांदलेली आनी ते झाड हेतून ते गरमेन हिटान ते झाड हें जावन ते वायर सकयल येताली सो जर ती वायर अकस्मात पडली जर झाडाची फानी तुटली जाल्यार इट कुड हॅव टेकन द लायव्स ऑफ द पीपल पासिंग बाय दीस रोड तर हांवें ते हांकां हाडून दिलें नोटीस करून पूण कांयच एक्शन घेना जालें तेणें प्रेस घेतलो व्हिडिओ घातलो तेन्ना दुसऱ्या दिसा न्यू पोल घातलो आमी तो इश्यू तुमी घेतिल्लो इश्यू दुसऱ्या दिसा विथीन 24 hours न्यू पोल बट आफ्टर 10 years ओके आनी आतां सद्याक
खंयचे इशू तुमकां दिसता फोंड्या खातीर खंयचे इशू ऑन प्रायोरिटी टॅकल करपाक जाय, कित्याक जायते गव्हर्मेंट जे येता व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट करता पण बारीक बारीक इशू केन्ना मोठे इशू उरता अशेंच. सो आतां फोंड्या खंयचे 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 इशू आहा ते घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान जावं पंचायतीन जावं लोकांनी. मेन इशू आसा तो आमचो पार्किंग आमकां सामको त्रास जाता फोंड्या बाजारान. आमकां हें बांदलां न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदलां व्हडलें बांदलां पूण तेजो यूज कांय ना. 10 years 10 वर्सां मायज जालीं बांदलां पूण तेजे ते भितर शॉप्स आसा ती अजून कोणाकूच अलॉटमेंट केल्ली ना. लोक रस्त्यारूच बसता सारके. ते कारण पार्किंग सोंपलां आमचें. मेन पार्किंग प्रॉब्लम जाता त्या मार्केटाक लागून. कित्याक मार्केट जो हें आसा स्ट्रक्चर तो सारको ना, कित्याक लोकांक फिजिबल ना. तो 3 मजली कितें बांदला आनी लोकांक 3 मजली वयर चडपाक जायना. मार्केट म्हणटा तें कशें आसपाक जाय ऑन द ग्रावंड. तें चुकलां. मेन म्हटल्यार आमचे रोड्स केल्या बिकॉज ऑफ सिवेज डिपार्टमेंट 7 वर्सां जालीं करता काम. एक जाग्यार खणटा दुसरे कडेन खणटा चालूच आसा खणप आनी रोड परत ते रिइन्स्टेट करिना. ताका लागून रोड बाद जाल्या. लोकांचे हेल्थ हॅजार्ड स्टार्ट जाल्या. लोकांक स्पॉन्डिलायटीस स्टार्ट जाला. सो तुमी म्हणटा की जे कॉन्ट्रॅक्टर रोड फोडटा ते मागीर ते रिटायर करना. करिना. ते कशे सोडटा रस्ते? दे आर डुईंग विदाउट एनी प्रॉपर सायनबोर्ड्स. जर खंयचें काम सुरू जातलें जाल्यार ताका सायनबोर्ड्स जाय. नेम ऑफ द कंपनी, हे कितले दिसांचो बाबा कॉन्ट्रॅक्ट आसा, कोण इंजिनियर, नेम ऑफ द कांयच आसना. ते डायरेक्ट येता खणपाक लागता. एंड आय हॅव स्टॉप दीस मेनी टायम्स. हांव तांकां बोर्ड घालपाक लायता, सगळेच वॉर्निंग सायनबोर्ड लावपाक लायता, मागीर काम स्टार्ट म्हणटा तुमचें, नाल्यार जायना. ओके. आनी तुमी सांगलेलें फोंड्या एक सेप्टीक टँकाचो इशू आनी सेप्टीक ओवरफ्लो आनी सेप्टिकाचो इशू आसा. हो सेप्टिकाचो इशू कितें आसा? दीस इज द मेन इशू. सेप्टीक डर्ट वॉटर पळय आसा, व्हडले व्हडले बिल्डींग आसा, तांच्यांनी डायरेक्ट थ्रू द रोड गटर्स आसा तातूंतल्यान सोडलां. सेप्टीक उदक गटरान सोडलां. डायरेक्ट गटरान सोडलां. ताका कोण विचारिना. कोणें जर कंप्लेंट दिली, आमी इशू खूब पावटी घेतला, कंप्लेंट दिता, 5,000 फायन मारता, परत डर्ट वॉटर भरलें परत सोडटा ते. आनी एक कोण आतां पोल्युटर सेप्टीक सोडटा ते कोण? ते व्हडले व्हडले बिल्डींग वाले. हे बिल्डिंग्स रोड सायड जे बिल्डिंग्स आसा, थोडे हॉटेलां आसा तीं सोडटा. कमर्शियल बिल्डिंग्स आसा त्यो सोडटा. आनी हॉटेलां आसा तीं सोडटा. आनी हावजींग कॉलनीज तेय सोडटा. सगळ्यांनी सोडला. ओके. ताजेर मेन हें करूं जाय, कित्याक इट इज पॉल्युशन इतलें जाता हातून मलेरिया, डेंग्यू हे सगळे रोग स्टार्ट जाता. आनी एक मेजर इशू जो उरला तो बस स्टँडाचो इशू. फोंड्या न्यू बस स्टँड, KTC बस स्टँड म्हणटात. तेजे बद्दल कितें सांगूंक शकता? फ्रॉम द लास्ट 8 months तेजें रिनोवेशन करपाक हें केल्लें. रिनोवेशन थंय काम आतां 3 म्हयने जाले बंद. सिमेंटा पळय गड जावन पडल्या थंय 20-50 तरी. आनी रोड्स थंय गेल्या, ते रोड्स कोण सारके करिना. आनी प्लस थंय लायटी ना. 8 म्हयने जाले इतलो काळो गुप्प थंय. रातचे थंय ट्युरिस्ट ऑल ओवर द गोवा म्हण सगळे येता, भायले ट्युरिस्ट येता. पूण थंय रातचे वचपाचें ना. थंयच्यान पास जाता. बॉन्ड लावयता आनी सगळे म्हणजे लोकल बसी थंय येता, आवटसायड बसी थंय येता. कर्नाटका महाराष्ट्र बसीचो हे डेपो तो. तर थंय बायलां जीं आसा तांकां सेफ्टी कोण दितलो? इफ एनीथींग हॅपन्स हेका जबाबदार कोण? हांगा आमचें गव्हर्मेंट केन्ना उठ्ठा, जेन्ना कितें जाता, मर्डर जावं, रेप जावं, आनी कितें जावं, तेन्ना गव्हर्मेंट जागे जाता, रोखडेंच मागीर ते करता. एंड दीस शूड हॅव डन बिफोर एनी इन्सिडंट. ओके. सो आमचो ओगो थिंगाच सोंपता. आमी जायते तुमच्या सांगाता भासाभास करूंक येवजिताले, पूण तुमी आतां आमकां थोडक्यान जायत्यो वस्तू सांगल्यो की फोंड्यां गार्बेजीचो इशू आसा, उदकाचो लायटीचो इशू आसा, सेप्टीक ओवरफ्लो इशू आसा, आनीक लास्ट म्हणटा पळय ते बस स्टँड. आनी आमी मेन इशू जो घेतलेलो तो गार्बेज डिस्पोजल. सो आमी सिटीजन हेराल्ड प्रोग्राम हेका लागून स्टार्ट केल्लो आसा की जे एथॉरिटीज आसा, जावं पंचायत, जावं म्युनिसिपालिटी, जावं गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, हो प्रोग्राम पळोवन इशू हायलायट करून आमी कोण एक रिस्पॉन्सिबल मनशाक हो इशू हायलायट करपाक लायता आनी गव्हर्मेंट हेजो नोट करून हेजेर एक्शन घेतले म्हूण आमी विश्वासान रावता. सो I thank my guest, Mr. Viraj Sapre, for coming on this program and for discussing about the issues concerning Ponda. We hope that you enjoyed this program. Keep watching Herald TV.